Hello, everyone. Christopher De Santiago with MMA Islander. Today, I have the pleasure of talking to UFC Bantamweight contender Luana Santos, who's riding a win streak in the UFC. She's fighting out of Sao Paulo, Brazil. Luana, how's it going today? E aí, Luana, como que você tá? É um prazer falar com você. Oi, Cris, o prazer é todo meu, eu tô bem. Muito E muito obrigado. obrigada pela oportunidade e obrigada pela entrevista. Hi, Chris. I'm good. Thank you for having me here. I'm happy to talk to you today. Awesome. Thanks so much, guys, for the opportunity to do this. Luana, how have you been keeping busy since the last one in December? Luana, como que você tá se mantendo ocupada desde a sua última vitória em dezembro? Agora eu dei uma baixada nos treinos, vim pro Brasil para visitar minha família, matar a saudade. Então agora eu dei uma desacelerada nos treinos, mas estou voltando para os Estados Unidos agora no começo de fevereiro e vou voltar com tudo para os treinos. Yeah, right now I'm kind of like slowing down the training. I got some things like to take care. I had to come to Brazil to to visit my family, take care of my health, and I'm coming back to the United States like in February 1st. Then I'm gonna get back to the practice and everything, and I'll be looking forward to fight soon too. Mhm. How has it been like for you training in California, getting a taste of the United States, getting to live the American life a little bit? What's it like training with Allan and, training in California? Como que foi para você vir para os Estados Unidos, sentir um pouco daqui, de como é aqui na Califórnia, nos treinos, treinar na Tia Alfa Meio, treinar com o Allan e com a galera da Alfa Meio, como você recebeu isso, como você se sente com isso? Eu me senti muito feliz, eu queria estar treinando num lugar onde tinha gente de muito nome, e eu acho que isso serviu muito para o meu amadurecimento na minha vida profissional e na minha vida pessoal, querendo ou não, tô longe da minha família, não tenho a ajuda mais deles, como do meu lado, assim, então foi um desafio, eu tenho que começar a fazer tudo sozinha, mas eu estou muito feliz, me adaptei super bem, e nunca foi um sonho morar fora, mas eu me adaptei tão bem que eu resolvi ficar. Yeah, it was never a dream for me, like coming to United States to stay here, but I had the opportunity because Alan trained here, like and then he invited me to come here, and then I had the opportunity. So I don't like to stay away from my family because I'm very close to them. But soon I get here, the training is amazing. Everything is really good. I like the team, and I just started training there, and I really like it. I had a good results with this, and I'm looking forward to keep going there. I heard UFC 301 is going to be in Sao Paulo, Brazil in May. Is that a fight? Is that a fight card that you want to be a part of in May? Eu vi, ele falou que eu vi o UFC que vai ter em maio no Brasil. É um card que você está interessada em participar? Você acha que seria legal você participar? Sim, é um card que me interessa, eu vi. Se eu pudesse escolher, eu escolheria lutar um pouco antes, mas conversando com o meu empresário, tudo, talvez fique para uma data próxima ali do evento que vai ter do Brasil. E com certeza, se aparecer a oportunidade, eu ficaria muito feliz de estar lutando no meu país. Yeah, if I can choose, I prefer fight early, but I talked to my manager and we was talking and we decide like he told me maybe my fight is gonna be like around like May, April, end of April, like May. So it's kind of like close the day is gonna be the show in Brazil. So if they put me to fight there, of course I will be more than happy to fight in my city, in my country. But like if I prefer fight early, but if it don't happen, like I will be happy anyway. Mm-hmm. Is it at all different for you to be fighting at the UFC Apex in front of a small crowd, or like how different is it fighting at the Apex than rather in like front of a crowd in Brazil or any other place? Ele falou, as suas duas últimas lutas foi no Apex,
que não teve muita torcida. Você sentiu um pouco de diferença, por exemplo, de estar lutando no Brasil com toda a sua galera, toda a sua torcida ali, e estar lutando no Apex que não tem muita torcida? Eu já tinha lutado sem torcida antes, eu lutei na pandemia, então eu já tinha experimentado, já tinha tido essa experiência. Não é algo que mude muito para mim, é óbvio que lutar com a torcida ali, com todo mundo gritando, aquela energia é muito boa, mas não é algo que faça mudar alguma coisa ou que me preocupe, que me deixe instável. É alguma coisa normal e até para ouvir o corner fica melhor porque não tem muita gritaria. Yeah, of course. When we fight with the crowd, it's a lot better. But I had the experience before. I fought in the 2020 on pandemic, and I had the experience to fight with no crowd. So it's kind of like both ways is good, just depending on the way you see. So when there's no crowd, it's better. You can hear better the corners. Like you can focus more on the fight. You don't have any distraction, for the crowd. And but I love both. Like both for me was good experience. Before your UFC debut you told Daniel Cormier that you were kind of nervous, that you felt the nerves before the fight. How is that like? How do you handle the nerves that come with going into a fight? Is there anything that you do mentally to help you prepare for battle? Você falou pro Daniel Cormier na sua primeira luta que você estava um pouco nervosa. E como que você lidou com isso? Como que você prepara a sua cabeça para isso? Como que você lidou com isso? Eu sempre tive a cabeça muito boa, referente à luta. O nervosismo eu acho que é uma coisa normal, até porque eu acho que se não tem alguma coisa errada. Teve uma luta, que foi a luta que eu perdi, que eu tava muito calma, que eu trabalhei minha cabeça para não ficar nervosa e acabou que eu fiquei muito calma e isso acabou me atrapalhando. Eu senti que eu não tava com aquela energia, aquele nervosismo pra luta, e eu acho que isso interferiu muito na luta, que foi a luta que eu perdi. Mas nervosismo é normal, eu trabalho minha cabeça comigo mesma, eu repito várias vezes na minha cabeça mentalmente que eu tenho que sair de lá vitoriosa, que eu tenho que dar o meu melhor, que eu tenho que mostrar tudo que eu tenho para mostrar para eles, é o meu trabalho e quando eu tô ali eu quero dar o melhor. Então, eu trabalho minha cabeça para fazer isso e isso acaba me tranquilizando um pouco. Yeah, I like to tell myself a lot. Like I don't do psychology or something like outside, but I always talk to myself like when I go fight. Like I visualize the win a lot, and I always talk to myself like the victory, victory, victory. The word, and it brings it like energy, positive. And I think the nervous, like it's something like normal. You know what I mean? Like I think every fighter like has a nervous like close to the fight, but it's not one thing like bother me. Like had one fight, I don't want to feel this nervous, so I kind of like working my head like to feel calm, but I feel like too calm, you know what I mean? Like I was like too calm, and I lost this fight. That's my only loss. So I didn't like it. So I like to feel like this kind of like a pressure, this kind of like nervous, because let's keep me alert, you know what I mean? Like and keep me busy there, you know? Mm-hmm. I know you like to dance. Is there any music that helps you kind of channel your emotions to stay calm and to have a good energy before you go into fights? Like, what kind of music do you listen to? Eu sei que você gosta de dançar, e tem alguma música, alguma dança que tipo te faz acalmar, que você gosta de fazer, que te distraia, que entre em parte nisso? Não, antes da minha luta, eu procuro sempre ouvir a minha música de entrada da luta. Eu acho que é uma coisa que me faz estar mais dentro da luta, mas não é algo que me acalme, assim, é mais para estar mais dentro ali. Não tem nenhuma música assim específica. Eu gosto de vários tipos de música, mas não tem nenhuma em específico. Mas eu procuro sempre ouvir a minha música de entrada de luta, que é sempre a mesma, porque me faz lembrar muita coisa, me faz lembrar tudo que eu treinei
para dar o meu resultado ali, para impor tudo que eu tenho para fazer de melhor. Então é isso que eu faço geralmente antes da luta. Yeah, I don't have like any dance like makes me calm. But one thing I like to do, like I like to hear a lot like my walkout song. That's like I always like keep hearing the same song, and that keeps me like very focused in the fight, and that's bringing me like everything I training for. You know what I mean? Like that's kind of like remember me why I'm going there, what I have to do, what I have been through like in the whole camp. You know what I mean? Like so, I don't like to. There's no dance like to calm me down. But one thing I like to do is to hear my walkout song that's like motivate me. You know. Awesome, awesome. And Luana, I see that you have a tattoo on your left arm. Can you tell me more about it? When did you get that tattoo? Ah, ele viu que você tem uma tatuagem aí no seu braço. Você poderia falar mais sobre a tatuagem? Quando que você fez ela e o que significa para você? Eu sempre quis fazer alguma tatuagem voltada para alguma coisa do MMA. E aí eu assinei com o UFC ano passado, fiz a minha estreia, foi uma estreia dos meus sonhos, comigo nocauteando e tudo mais. Então eu queria marcar na pele, marcar isso, o significado tipo UFC, porque era meu sonho, eu consegui alcançar o meu objetivo, que era estar dentro da maior organização. Então eu queria procurar alguma coisa de luta, que eu poderia encaixar alguma coisa da UFC. Eu achei esse desenho aqui, eu acho que até parece muito comigo, muita gente acha que sou eu. E para homenagear mesmo a realização de um sonho meu. Yeah, it's kind of like the dream come true. You know what I mean? Like the meaning because I always had a dream to do a tattoo about MMA, and when I signed to UFC and my debut like was the dream debut. You know what I mean? Like I knocked Juliana Miller in the first round like KO, so I knocked her out, and after that I wanna like put in my skin. You know what I mean? Like I wanna have with me like something about MMA, about a UFC, because UFC was my biggest goal, my biggest dream. So I went there. I did my my debut like with very great performance. Then I choose the this tattoo because like looks like me. The woman looks like me, so a lot of people actually like think it's me. So I just love this, and I put in my skin, and that's remember me, you know, like what I have conquered until now. Hmm. Awesome, that's very interesting. Do you plan on getting more tattoos? Like, should the knockouts keep coming? Like after each knockout, you get a tattoo for it? Is that a plan for you? Você pretende fazer uma tatuagem para cada nocaute que vier daqui para frente, ou é uma coisa que não, que foi uma coisa tipo específica, especial, mas que Não, não pretendo. Não foi nem pelo nocaute em si a tatuagem, foi mais pela realização de estar no UFC, de estar eu alcancei o meu objetivo, que era estar lá. Agora, a única outra tatuagem que eu posso fazer é alguma coisa referente ao cinturão quando eu for dona dele. the the only tattoo I can think to do about a like fight for now, it's when I become a champion, maybe something with the belt, the UFC belt, you know. And but no, I don't have like intention to do more tattoos about knockout, because even this one like of course like the how the fight went and my first fight ended, of course like brings me a lot of good things, but the real meaning for this tattoo, it's like I conquer my biggest dream, you know, to become UFC fighter. So that's what I want to keep in mind, you know what I mean? Like, but for the next KOs, I don't have plans to do any tattoos. Got it, got it. And there's a big title fight going on in your division today. Mayra Bueno Silva from Brazil. She's taking on Raquel Pennington from America. Do you have a prediction for how that fight goes today?
Hoje vai ter uma luta muito importante na sua categoria, a luta de cinturão da Mayara Bueno com a Raquel Pennington, né? Uhum. É, qual que você tem uma aposta para essa luta? O que que você acha dessa luta? Tipo, Eu, óbvio, tô torcendo pra Chitara ganhar, né? Por ser brasileira, acompanho ela há um tempo já, mas eu analisando como telespectadora, assim, pelo pouco que eu conheço, eu acho que vai ser uma luta difícil. Eu acho que a Raquel é uma pessoa que pegou meninas mais experientes e é mais experiente que a Chitara, mas a Chitara tem grandes chances de ganhar também. Eu acho que vai ser uma luta muito bem estudada e pode ser qualquer uma possa ganhar. É uma luta que são duas meninas duras, então torcendo pra Chitara ganhar, mas é uma luta bem dura. yeah, of course I will be rooting for Chitara. I hope she bring the belt for Brazil. But like as a spectator, you know what I mean, like a fan watching. Uh, I feel like this fight is gonna be very tough fight because Raquel Pennington, like she has a lot of experience. Like she fought like great names already, but I feel like uh, both fighters have good chances to win. It's gonna be like interest fighting, and but I will be rooting for Shitari. I hope she brings the belt for Brazil. Mm-hmm. Amanda Nunez reigned over your division for a very long time. Do you think we'll ever see another champion like Amanda Nunez in the UFC? A Amanda Nunes carregou o cinturão dessa categoria por muito tempo, ficou como campeã por muito tempo. Você acha que no futuro, daqui para frente, vai ter alguém que pode segurar o cinturão assim, chegar lá e fazer esse papel? Eu acho que cada dia que passa tá ficando mais difícil isso. Antigamente tinha muito isso, o Aldo também segurou por 10 anos, a Cris Borg, mas eu acho que tá vindo uma onda de muita gente experiente, muita gente nova tá chegando. Então eu acho que cada dia que passa tá ficando mais difícil a gente ver um campeão assim por muito tempo. Eu acho que a rotatividade vai cada dia aumentar mais e eu não consigo imaginar alguém hoje ficando 10 anos ali com o cinturão. Eu acho que tá vindo muita coisa nova, o MMA tá evoluindo muito, tá se criando muitas coisas hoje em dia, não é só subir lá e sair na mão, muito estudo por trás, então eu acho que cada dia que passa vai ficar mais difícil ainda a gente ver alguém por longo tempo assim campeã. Yeah, I feel like the era for the champions, like who the fighters who became a champion and stayed for a long time, like Jose Aldo, Amanda Nunes, like these fighters, like Chrissy Borg, like these fighters hold the belt like for a while, but I feel like today the MMA is growing so much, like every fighter, like like improving so much, like they having like new techniques, good techniques, you know what I mean, like good is strategy for the fight, and so I feel like for now for the future is gonna be like harder to keep the belt like for a long time, because like I told you, like every fighter now it's improving a lot, like it's becoming like new generation, like uh yeah, I feel like the sport's just getting harder, and that's make harder to keep the belt too, like so I can see like right now in my head I can see like somebody like taking the belt and holding like for 10 years, you know what I mean. I just can't visualize that. Mm-hmm. Luana, you had a great 2023. You had 3 wins. What are some of your goals heading into this year? What would you like to do? Is there anybody that you want to fight in this division? Em 2023 você terminou um ano ótimo, foi 3 lutas, 3 vitórias. E em 2024, quais são os seus objetivos? Você pretende lutar com alguém? Você tem alguém que você queira lutar? Quais são os seus objetivos para 2024? Meus objetivos são iguais para os de 2023. Eu quero fazer 3 lutas, pretendo sair com 3 vitórias e eu quero fazer mais uma luta e com certeza eu quero pedir alguém ranqueado. Vou estar vindo aí querendo um de 3 vitórias na organização. Então, eu ganhando bem a minha próxima luta, eu acho que eles podem
podem me dar essa oportunidade. Com certeza quero estar com alguém ranqueado, e é esses os meus planos. Vitória, vou trabalhar muito para ter um ano ótimo como foi o de 2023, e é isso, eu quero terminar meu ano de 2024 ranqueada. Yeah. I will work super hard like this year to to keep busy, and I hope I can do like 3 more fights this year. And after my next fight, of course, I will be working hard for 3, finish the year with 3 more wins. And after my next fight, possibly, if good to win, I wanna somebody like ranking next, top 15. And my goal this year is end of the year like in the ranking, you know what I mean? Like, so this year I want to finish in the ranking, and just keep going up in the division. So for this year, three fights, 3 wins, and finish the year in the ranking. Awesome. That's the last. My last question for you guys is how did you meet? How did you meet Luana, Allan? A Luana começou a treinar comigo. Oh, sorry. Oh, you can say in Portuguese if you want, and then English afterwards. Ele tá perguntando como que eu conheci você. Então pode falar. So 5 anos atrás, né? 6. 6 years ago, I was training still, yeah, and in my team was like 011 MMA team. That's like our home in Brazil, and she just show up there, like with the owner of the gym. Like, she was black belt judo, like really young, and she just wanna like started like doing MMA, but she doesn't have like any striking, you know what I mean? Like, and I was teaching in the gym, like at this time I was like teaching like boxing classes, kickboxing classes there, and she just started like training with me there, you know what I mean? That's how I met Luana for the first time. Then I moved to the United States. I stopped. I kind of like have some distance with her for 2-3 years while I was here. Then she went to. It was funny because she went to fight on the LFA in Arizona where I did the flying in knockout. She fought Jenna Bishop there, and we just like saw each other again. Then I after this day, like, I started talking to her more and telling her like, hey, you should come to United States, training. You stay here, stay with me. I can help you. And then we just put things together, and she came here, and that's our history. Very cool, very cool. I think that's all the questions I had. I just want to thank you again, Luana and Allan, for translating. Muito obrigado, and I hope you guys have a great fight day. Yeah, ele tá agradecendo. Essa foi a última pergunta que ele tinha. Ele tá agradecendo, obrigado pelo seu tempo, e espero que você tenha um ótimo ano. Thank you so much, Chris.